Adipurusham tamaham vadami. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Done? Yes, Prabhuji. So we can go to the word by word translation purport. Yes, Prabhuji. 5.42 Synonyms: Ananda, blissful; Chit Maya, cognitive; Rasa, of rasa; Atmatmaya, Atmataya, due to being the entity; Manashu, in the minds; Yaha, he who; Praninam, of living entities; Pratifalan, being reflected; Smaratamupetya, recollecting; Leelayitena, by pastimes; Bhuvanani, the mundane world; Jayati, triumphantly dominates; Ajashram, ever; Govindam, Govinda; Adipurusham, the original person; Tam, him; Aham, I; Bhajami, worship. Translation by His Divine Grace, translation by His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Vijay. Hare Krishna. I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates the mundane world by the activity of his own pastimes, being reflected in the mind of the recollecting souls as the transcendental entity of ever blissful cognitive rasa. Should I continue to read purport also, Prabhuji? Yeah. Purport by His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Those who constantly recollect in accordance with spiritual instructions the name, figure, attributes, and pastimes of the form of Krishna appearing in the amorous rasa, whose loveliness vanquishes the god of mundane love, conqueror of all mundane hearts, all are alone meditators of Krishna. Krishna, who is full of pastimes, always manifests himself with his realm only in the pure receptive cognition of such persons. The pastimes of that manifested divine realm triumphantly dominates in every way all the majesty and beauty of the mundane world. Hare. So let us try to understand the first word, very first word, blissful. That's why, yeah. நாம் இந்த முதல் வார்த்தை blissful என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். So the reason is the soul is always in a blissful condition. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியான நிலையில் இருக்கிறார். But the soul, when it comes to the material platform, it gets affected by the Maya. ஆனால் ஆத்மாவானது இந்த ஜட உலகத்துடன் சம்பந்தப்படும் பொழுது அது மாயையினால் பாதிக்கப்படுகிறது. But the same soul, when it is connected to the Supreme, automatically it gets the Ananda. அதே ஆத்மாவானது பகவானுடன் சம்பந்தப்படும் பொழுது அதற்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. So the word Ananda cannot be found in the material world. Very rare it is. ஆனந்தம் என்ற வார்த்தை இந்த ஜட உலகில் காணப்படுவதில்லை. அது மிகவும் அரிதான ஒரு வார்த்தை. So the Atmataya is always, each and every living entity is supposed to be connected to the Lord. ஆத்மதயா என்ற வார்த்தையானது ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்வும் பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. But how to be connected? Through the mind. எப்படி நாம் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்? மனதின் மூலமாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். But how to again do that? By recollecting, that is Smaratamupetya Leelayitena. அதனை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் பகவானை பற்றி நாம் நினைவு கூற வேண்டும், அவருடைய லீலைகளை நினைவு கூற வேண்டும். So automatically those who are in the material world, they also get the blissful condition. அதனால் ஜட உலகத்தில் உள்ளவர்கள் கூட அவர்களுக்கு இந்த மகிழ்ச்சியான நிலை ஏற்படுகிறது. Because this Leelas always gives you bliss, whether you are in the material world or in the
spiritual world. பகவானின் லீலைகள் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றன. நாம் ஜட உலகில் இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உலகில் இருந்தாலும் சரி. So that's why one should always get connected to the Lord's pastimes. அதனால்தான் நாம் எப்பொழுதுமே பகவானினுடைய லீலைகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும். So such a soul automatically succeed or win over the material maya. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவானது இந்த ஜட உலகத்தில் மாயையை அதனால் வெல்ல முடியும். So one should understand always recollecting the leelas is important for the individual souls. So ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் பகவானினுடைய லீலைகளை ஞாபகப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது. Why? Just remembering the leela itself gives you blissful condition. நாம் அந்த லீலைகளை நினைவு கூர்ந்தால் அதுவே நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. How is it possible? எப்படி இது சாத்தியம்? Because Prabhupada explains in Bhagavatam many places, the Lord and all his four aspects are all the same. பிரபுபாதர் பாகவதத்தில் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பகவானும் அவருடைய 4 குணங்களும் எல்லாமே ஒன்று என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So there is no difference between the Lord's holy name, the beautiful form, and the always divya leelas and the divya gunas. பகவானுக்கும் பகவானுடைய ரூபத்திற்கும் பகவானினுடைய லீலைகளுக்கும் பகவானினுடைய குணங்களுக்கும் எப்பொழுதுமே எந்த வேறுபாடுமே இல்லை. Mataji, holy name. பகவானினுடைய புனித நாமத்திற்கும் பகவானினுடைய ரூபத்திற்கும் பகவானினுடைய லீலைகளுக்கும் பகவானின் குணங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So that's why the jiva which is suffering in the material world automatically is relieved from the maya and the suffering condition. அதனால்தான் இந்த ஜட உலகில் கஷ்டப்பட்டிருக்கும் இந்த ஜீவாத்மா இந்த மாயை என்னும் நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. So let's go to the purport. நாம் இப்பொழுது பொருளுரைக்கு செல்லலாம். So here Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, first of all, he explains the very first word, constantly recollect. இங்கே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இடைவிடாமல் நினைவு கூறுதலை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Again, he talks about 4 things: name, figure, attribute, past tense. மறுபடியும் அவர் பகவானினுடைய நாமம், அவருடைய புகழ், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய குணங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Mataji, his figure, form. ஓகே, பகவானின் பெயர், அவருடைய உருவம், அவருடைய தன்மைகள், அவருடைய திருவிளையாடல்கள் இவற்றை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So all these things brings rasa. இவை எல்லாமே நமக்கு ரசங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. So when we say rasa, it is called ecstasy. நாம் ரசம் என்று சொல்லுவது அது பரவசத்தை குறிக்கிறது. So when we sing with full involvement the Harinama Sankirtan, the jiva completely goes into the ecstasy. நாம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை முழு மனதுடன் நாம் பாடும் பொழுது நமக்கு அந்த பரவச நிலை ஏற்படுகிறது. So if that is not happening, that heart is called as a iron mesh. அப்படி ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படவில்லை எனில் நம்மளுடைய இருதயம் ஒரு இரும்புக்கு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது. So Bhagavatam explains, it is the 2nd canto, 3rd chapter, shloka number 27, if I remember, or 24, I think. It is 24, wherein it says, Tadasmasaram Hrudayam Badetam Yad Grihyamanaihi Harinamadeyehi. இங்கே பாகவதத்தில் 2வது காண்டம் 3வது அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றி குறிப்பு உள்ளது. Aishwarya, can you take that out? 2:3:24. Yes, Prabhuji. Tadasmasaram Hridayam Badetam Yad Grihyamanai Harinamadeyehi. Yadavikaya Netre. Oh, I forgot that. Yadavikaro Netre Jalama. Na Vikriye Tata Yadavikaro
netre jalam gatra ruheshu harshaha. Okay, so the translation, just listen carefully here. Sukadeva Goswami is explaining about the devotional service to Parikshit Maharaj. At that time, he talks about the heart or the soul, which is not able to melt while chanting the holy names of the Lord. இங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் அவர்களுக்கு இங்கே பக்தியை பற்றி விளக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது, நாம் பகவானினுடைய புனித நாமத்தை ஜபிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இருதயம் உருகவில்லை என்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Here the translation says, certainly that heart is steel framed. இங்கே இந்த மொழிபெயர்ப்பானது அந்த இருதயம் இரும்பு மாதிரி இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In spite of one chanting the holy name with concentration. நாம் மிகவும் கவனத்துடன் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட இருதயம் இரும்பு போல் இருக்கிறது. So does not change when ecstasy takes place. நமக்கு அந்த பரவசம் ஏற்படும் பொழுது எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. Tears should fall down from the eyes and the hair should stand on end. நம்மளுடைய கண்களில் இருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் வர வேண்டும். அண்ட் நம்மளுடைய உடலில் மயிர் பூச்சி எறிய வேண்டும். ரோமங்கள் மயிர் பூச்சி எறிய வேண்டும். So here the word ecstasy is having two symptoms. One is the eyes will be filled with the tears and the hair will stand on end. இங்கே இரண்டு அறிகுறிகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக தண்ணீர் வருவதும் மயிர் பூச்செறிவது ரோமங்கள் பூச்செறிவது பற்றியும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So that means one has to be completely immersed while chanting the holy name, then this symptom can be seen. நாம் மிகவும் ஆழ்ந்த நிலையில் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் நமக்கு தோன்றுகின்றன. This is one aspect. Let's go back to our Brahma Samhita. So here, how to get it regularly or how to get it always? இதை எப்படி நாம் இடைவிடாமல் எப்பொழுதும் அடைய முடியும் என்பதை பார்க்கலாம். So in Bhagavad Gita, Bhagavan says, give a wonderful sloka. பகவத்கீதையில் பகவான் மிகவும் பிரமாதமான ஒரு ஸ்லோகத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். It comes in the Chaturshloki Bhagavad Gita. அது சதுஷ்லோகி பகவத்கீதையில் வருகிறது. So this Chaturshloki Bhagavad Gita starts from 10, 8, 9, 10, 11. இந்த சதுஷ்லோகி பகவத்கீதை என்பது 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. So Aishwarya, can you go to 10:9? So here Krishna says, Machitta Madgata Prana Bodhayantah Parasparam Katayantascha Mam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. Super sloka this is. இங்கே மச்சிதா மத்கதா பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So let's go to the translation. நாம் இப்பொழுது மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கலாம். The thoughts of my pure devotees dwell in me. என்னுடைய பக்தர்களின் நினைவு எப்பொழுதுமே என்னை பற்றியே அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Their lives are fully devoted to my service. அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது என்னுடைய தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. And they derive great satisfaction. அவர்கள் என்னை பற்றி உரையாடுவதில் பெரும் திருப்தி அடைகிறார்கள். Tushyanti means satisfied. துஷ்யந்தி என்பது அவர்கள் திருப்தி அடைகின்றனர் என்பதை குறிக்கிறது. Then the word Ramanticha comes like this, and bliss from always enlightening one another, conversing about. ரமந்தி என்பது அடுத்து வருகிறது. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதில் அவர்கள் இந்த திருப்தி ஆனந்தம் அடைகின்றனர். Conversing about me. அவர்கள் என்னை பற்றி உரையாடுவதினால் அவர்கள் ஆனந்தம் அடைகின்றனர். So this is another way of getting it, right? So we saw one sloka from Bhagavatam, one sloka from Bhagavad Gita, how to get this ecstasy.
So இந்த பக்தி பரவச நிலையை அடைவது எப்படி என்பதற்கு நாம் ஒரு ஸ்லோகம் பாகவதத்திலிருந்தும் ஒரு ஸ்லோகம் பகவத்கீதையிலிருந்தும் பார்த்தோம். So let's go back to the Brahma Samhita again. இப்போ பிரம்ம சம்ஹிதைக்கு செல்லலாம். Okay, here the next line it says vanquishes the mundane. What is that? When we get into this, automatically vanquishes the mundane love. Mundane love means which is a love related to the body and with lots of sense expectations. So இங்கே ஜட ஆசை என்பது உடலுடன் சம்பந்தப்பட்ட எக்கச்சக்கமான எதிர்பார்ப்புகளுடன் செயல்படக்கூடிய நிலையை குறிக்கிறது. So the love which develops in this material world is always perverted. இந்த ஜட உலகில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அன்பானது அது திரிவடைந்த நிலையில் இருக்கிறது. So when somebody talks about the leelas of the Lord, they will be able to conquer the mundane hearts. ஒருவர் பகவானின் லீலைகளை பற்றி பேசும் பொழுது அவர்களால் இந்த ஜட நிலையில் உள்ளவர்களின் மனதை வெற்றி கொள்ள முடியும். So what is meant by conquering mundane hearts means to cleanse the heart and to get connected to the Lord. இங்கே அதாவது ஜட நிலையில் உள்ளவர்களின் மனதை வெற்றி கொள்வது என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் அவர்களுடைய அந்த மனதை தூய்மைப்படுத்தி பகவானிடம் அன்பு கொள்ள வைப்பதுதான். So this is the real connection between the Lord and the Jiva. இதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உண்மையான தொடர்பாகும். So automatically the pure love of Godhead sprouts. நாம் பகவானுடன் தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த தூய அன்பானது மலர்கிறது. So the pastimes of that manifested divine realm triumphantly dominates in every way all the majesty and beauty of the mundane. That means that particular Leela always is dominating or winning over the material world. இந்த பகவானினுடைய அந்த குறிப்பிட்ட அந்த லீலையானது இந்த ஜட உலகத்தினை அது வெற்றி கொள்கிறது. So we can take some example. A college student and a school student. One is a boy, another is a girl. They have some sort of attraction. நாம் இதற்கான ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம். கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவன் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவி இருவருக்கும் இடையில் ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுகிறது. So that is purely related to the body. அது உடல் சம்பந்தப்பட்ட கவர்ச்சியாகும். So again it stays for some time and it goes off. அது சில நேரம் இருக்கும், அதன் பிறகு போய்விடும். So that means it is a temporary attraction. அது ஒரு தற்காலிகமான கவர்ச்சி தான். Because it gives only pleasure to the senses for a time being. அது அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு மட்டுமே புலன்களுக்கு ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கிறது. When these two souls individually are connected to the Lord, then they can get the permanent happiness or the ecstasy. இந்த இரு ஆத்மாக்களும் பகவான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு வைத்தால் அவர்களுக்கு நிரந்தரமான ஆனந்தம் கிடைக்கும். So that means the love is pure and it is nothing connected to the mundane things. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் அன்பு என்பது தூய்மையானது, அது ஜடத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட அன்பு கிடையாது. So here we can understand Brahmaji is talking about that pure love which is to be connected to the Lord. இங்கே பிரம்மா அவர்கள் அந்த தூய அன்பை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். அந்த அன்பு பகவானுடன் தொடர்புடைய அன்பாகும். Hare Krishna. Any questions, doubts on this portion? யாருக்கான கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். We'll move on to the next one also after this. Yes, Prabhuji. Shall I read the synonyms, Prabhuji? 1 minute. Any doubts on that previous verse? Please do not hesitate to ask questions. If it is not clear, please always ask questions.
Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mother. Yes, Mother. Prabhuji, to remember Krishna, is it practically possible that we always say the Harinam within us? Is that okay, Prabhuji, to start? Okay, good question. See, this is a common question which we face always the problem, right? See, according to the Shastras, according to the Puranas, the Jiva should be connected to the Lord always, though they have come here. But how is it possible? Huh? Is it possible because we have our morning routine, we have to take care of children, we have to take care of kitchen and whatnot, we have to go to office, make money, all this, right? But this is made very simple. Because I'll tell you, the Lord is present in everything. So that is, Mataji, can you explain? I forgot. Yes, Prabhu. கேள்வி என்ன கேட்டாங்கன்னா அந்த மாதாஜி, அதாவது எப்பயுமே பகவானினுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் நாம் பகவானினுடைய தொடர்பில் இருக்க முடியுமா என்று. பிரபுஜி என்ன சொன்னார் என்றால், நாம் இந்த ஜட உலகில் வாழ்கிறோம், நமக்கு பல்வேறு வகையான வேலைகள் இருக்கின்றன, இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு பொருளிலும் அவர் இருக்கிறார். So Shastras are explaining the Jiva which is in the material world can remember Krishna always. சாஸ்திரங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று கூறுகின்றன. Because Krishna is very merciful. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். So that's why he is kind enough to have his same potency in all these four things. அவர் மிகவும் நம்மிடம் அன்பு கொண்டுள்ளதனால் அந்த அவருடைய சக்தியை நமக்கும் அளிக்கும் நிலையில் இருக்கிறார். No, to give that power to the four items, the name, form, everything. So I'm sorry, இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய பெயர், நாமம், ரூபம், லீலைகள் இந்த நான்கிலும் தன்னுடைய சக்தியை வைத்திருக்கிறார். So when we talk about Bhagavad Gita, Krishna says, my opulence is present in each and everything in the material world. பகவான் பகவத்கீதையில் என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் இந்த உலகில் ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when we see the object as object, then we cannot remember Krishna always. நாம் ஒரு பொருளை பொருளாக பார்க்கும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள முடியாது. But when we are able to connect that object to Krishna, then it is possible. ஆனால் நாம் அந்த பொருளை பகவான் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை காணலாம். So one good example of the opulence is Krishna says in the Bhagavad Gita. இந்த ஐஸ்வர்யத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். So raso hamapsu kaunteya prabhasmi shashi suryayoho pranavah sarva vedeshu shabdah ke paurusham rushu. In that what does he say? Raso hamapsu. Because in the water there is a taste. இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், ரசோகம் அப்சு, தண்ணீர் என்றால் அதற்கென்று ஒரு சுவை இருக்கிறது என்று. So that taste is I am. அந்த சுவை நான் தான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So whenever we are thirsty, we drink the water, but we don't remember because we forgot the taste in it, because our mind is not focused. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் தண்ணீர் குடிக்கிறோமோ அப்பொழுது அதனுடைய சுவையையும் கிருஷ்ணரையும் நாம் நினைவில் கொள்வது கிடையாது. Because in many of the cities, people are eating in a standing posture and drinking water without focus on the water or the food what they eat, because they are not eating prasad. அநேக இடங்களில் மக்கள் நின்று கொண்டு சாப்பிடுகிறார்கள், குடிக்கிறார்கள். கையேந்தி பவன், மாதாஜி, கையேந்தி பவனில் சாப்பிடுகிறார்கள், குடிக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் பிரசாதம் சாப்பிடுவதில்லை. So when you have one sip of water, there will be a taste. Then you can remember at that time Krishna. நீங்கள் ஒரு வாய் தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது அப்பொழுது நீங்கள் கிருஷ்ணரை நினைவு கொண்டு அதனுடைய சுவையையும் நீங்கள் உணரலாம். The next example is the moment you walk out of the house to office or anywhere, there is a rays coming from the sun. நாம் வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு செல்வதற்காக வீட்டிற்கு வெளியில் வரும் பொழுது சூரியனினுடைய கதிர்கள் நம் மீது படுகின்றன.
So here Krishna says, Prabhasmi Shashi Suryoho. The rays come from moon and the sun. I am the rays. அந்த கதிர்கள் சூரியனிலிருந்தும் சந்திரனிலிருந்தும் வருகின்றன. நான் தான் அந்த கதிர்கள் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So we can remember Krishna and think of Krishna and walk across. So நாம் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொண்டு கிருஷ்ணர் நினைவுடனே நாம் நடக்கலாம். So like this, in the Bhagavad Gita, he says, Yat karoshi yadashnasi. Whatever we do, we remember Krishna and keep him in the center. பகவத்கீதையில் யத்கரோஷி என்ற ஸ்லோகத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நாம் என்ன செய்தாலும் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து செய்ய வேண்டும் என்று. So this way you can remember Krishna almost all day. இப்படித்தான் நாம் கிருஷ்ணரை நாள் முழுவதும் நினைவில் கொள்ள முடியும். Mataji, is it clear to you? Yes, Prabhuji, it's very clear, Prabhuji. Thank Hare you Krishna. so much. So never look at the object as the object. Look at, it's a representation of Krishna. எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு பொருளாக பார்க்காமல் இது கிருஷ்ணரினுடைய பிரதிநிதி என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். Thank you, Hare Krishna. Let's move on to the next shloka. Yes, Prabhuji. Yeah, you can read that. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Synonyms: Goloka Namni, in the planet known as Goloka Vrindavana. Nijadamni, the personal abode of Supreme Personality of Godhead. Tale, in the part underneath. Cha, also. Tasya, of that. Devi, of the goddess Durga. Mahesha, of Lord Shiva. Hari, of Narayana. Dhamashu, in the planets. Teshu, in each of them. Te, those respective. Prabhava nichayaha, opulences. Vihitaha, established. Cha, also. Yena, by whom. Govinda, Adipurusham, the original person. Tam, him. Aham, I, Bhajami, worship. Translation by His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Lowest of all is located Devi Dama, mundane world. Next, above it is Mahesha Dama, the abode of Mahesha. Above Mahesha Dama is placed Hari Dama, the abode of Hari. And above them all is located Krishna's own realm, known as Goloka. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of those created realms. Shall I continue with the purport, Prabhuji? Yeah. Purport by His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. The realm of Goloka stands highest above all others. Brahma, looking up to the higher position of Goloka, is speaking of the other realms from the point of view of his own realm. The first in order is this mundane world called Devi Dama, consisting of 14 worlds, is Satyaloka, etc. Next, above the Devi Dama is located Shiva Dama, one portion of which is called Mahakala Dama, is enveloped in darkness. Interpenetrating this portion of Shiva Dama, there shines Sada Shiva Loka, full of great light. Above the same appears Haridama, or transcendental Vaikuntha Loka. The potency of the Devi Dama, in the form of the extension of Maya and of that of Shivaloka, consisting of time, space and matter, are the potency of the separated particles pervaded by the penumbral reflection of the subjective portion of the divinity. But Haridama is ever resplendent with transcendental majesty, and the great splendor of all sweetness predominates over all other majesties in Goloka. The Supreme Lord Govinda, by his own direct and indirect power, has constituted those respective potencies of those realms. So now we describe the creation and the various planetary systems. இங்கே படைப்பை பற்றியும் பல்வேறு கிரகங்களை பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. So Devi Dama is the one where we are residing in this prapancha. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் வாழும் இடம் இந்த தேவி தாமமாகும். Because it is controlled by
Maya. ஏனெனில் இது மாயையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. So Maya is the external energy of Krishna. மாயை என்பது பகவானினுடைய வெளிப்புற சக்தி. So her responsibility is to retain the jiva here. So மாயையினுடைய பொறுப்பு என்னவென்றால் நம்மை இந்த ஜட உலகிலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான். To test them repeatedly. நமக்கு திரும்ப திரும்ப சோதனைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. So above that is the top, we call it as in the 14 planetary system, the topmost is Satyaloka, wherein Brahma is. இந்த 14 லோகங்களில் மிக உயர்ந்த இடம் பிரம்மலோகம். அங்கு பிரம்மா இருக்கிறார். Above that is called as Mahesha. Mahesha means who is that? Lord Shiva. அதற்கு மேல் மகேஷா. மகேஷா என்பது சிவபெருமானை குறிக்கிறது. So up to this, it's all coming under the material creation. இதுவரை இதெல்லாம் இந்த ஜட படைப்புக்குள் வருகின்றன. So above the Lord Shiva's abode Maheshadam is the Haridama. மகேஷ தாமத்திற்கு மேலே இந்த ஹரிதாமம் இருக்கிறது. So when we say Haridama, it's Bhagavan's immediate expansion. நாம் இங்கே ஹரிதாமம் என்று சொன்னால் அது பகவானின் உடனடியான விரிவங்கத்தை குறிக்கிறது. Mataji, can you go to the purport, please? Aishwarya. So that in the Haridam, the Lord is having majesty. இங்கே ஹரிதாமத்தில் பகவானின் ஆளுமை இருக்கிறது. So the Narayana or Vishnu form or the different incarnations are related to the particular Haridama, which is called as the Vaikuntha. ஹரிதாமம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த வைகுண்ட லோகத்தில்தான் நாராயணன் அவருடைய பல்வேறு விரிவங்கங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. So again in this connection, one will have always the respect and the what is the other one word? Forgot that. So when it is Narayana form, one has to pay respect and the rasa cannot be there much. நாம் நாராயண ரூபத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது நமக்கு மரியாதை கொடுக்கும் அந்த நிலைதான் இருக்குமே தவிர வேற என்ன சொன்னீங்க பிரபு? The rasa will not be there. ரசங்கள் இருக்காது. So above the Haridama is the Golokadam, where Krishna resides. ஹரிதாமத்திற்கு மேல்தான் கோலோகதாமம் இருக்கிறது. அங்குதான் கிருஷ்ணர் வசிக்கிறார். So that is always eternal, as well as Haridama also eternal. அது எப்பொழுதுமே நிரந்தரமானது. அதே நேரத்தில் ஹரிதாமமும் நிரந்தரமானது. So these two are called as spiritual world. இந்த இரண்டுமே ஆன்மீக உலகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So it is always eternally remaining, even the annihilation takes place of the material creation. அது நிரந்தரமாக அங்கு இருக்கிறது. இந்த ஜட உலகத்திற்கு அழிவு ஏற்படும் பொழுது கூட அது நிரந்தரமாக இருக்கிறது. So one has to look for the Goloka, because the Lord with all his associates having varieties of rasa and they remain always in ecstasy. நாம் எப்பொழுதுமே கோலோகத்திற்கு செல்ல பார்க்க வேண்டும். ஏனெனில் பகவானும் அவருடைய சகாக்களும் எப்பொழுதுமே ரசங்களில் இருந்து எப்பொழுதுமே பரவசத்தில் இருக்கிறார்கள். In the Haridama, it is a servitorship takes place. Prabhuji, could you please repeat? In the Haridama, the respect and the servitorship takes place. ஹரிதாமத்தில் நமக்கு மரியாதையும் சேவை மனப்பான்மையும் தோன்றுகிறது. தொண்டன் மனப்பான்மை தோன்றுகிறது. But in the Goloka, you can be very close to Krishna, you can be his friend, you can be with any of the rasas which is explained in the Bhagavatam. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய எந்த ரசத்திலும் நாம் பகவானுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக கோலோகத்தில் இருக்கலாம். So that's why in the Bhagavad Gita, Krishna says the 15th chapter. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So whatever we see in the material world is a perverted reflection of the spiritual world.
இந்த ஜட உலகில் நாம் காணும் அனைத்தும் அந்த ஆன்மீக உலகத்தின் பிரிவடைந்த பிரதிபலிப்பு என்று குறிப்பிடுகிறார். So what does he say there? Urdhvamulamataschaham ashwatam prahuravyayam. So that means the roots are upwards and the branches are downwards. ஊர்துவமூலம் அதஷாகம் அந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் மேல் நோக்கிய வேர்கள் கீழ் நோக்கிய கிளைகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So that means the material world cannot produce the same pure love what is relished in the Golokadam. ஆன்மீக கோலோக விருந்தாவனத்தில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை இந்த ஜட உலகில் நாம் அனுபவிக்க முடியாது. So one has to always look for doing devotional service in the Devi Dama. ஒருவர் எப்பொழுதுமே அந்த பக்தி தொண்டினை இந்த தேவி தாமத்தில் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். So when we do the pure devotional service, நாம் இந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டை செய்தால், unalloyed loving service, அந்த கலப்படமில்லாத அந்த அன்பு தொண்டு செய்தால், so we can cross the Devi Dama, we can cross the Mahesha Dama, we can cross the Haridama and go directly to the Goloka Dama. நாம் தேவி தாமத்தையும் மகேஷ தாமத்தையும் ஹரிதாமத்தையும் கடந்து நாம் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்லலாம். So where we can remain eternally in association with the Supreme Lord in full of ecstasies. அங்கே நாம் பகவானினுடைய சங்கத்தில் நாம் முழுமையான பக்தி பரவசத்தில் இருக்கலாம். So there won't be any mundane effect at all. அங்கே இந்த ஜட விளைவுகள் எதுவுமே இருக்காது. So this is what Brahmaji explains. One should look for always going to the Goloka. அதனால்தான் பிரம்மதேவர் நாம் எப்பொழுதுமே கோலோகத்திற்கு போவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Originally we were there, due to some reason we have fallen down. நாம் அங்குதான் இருந்தோம், ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நாம் இங்கே வீழ்ச்சி அடைந்து இங்கு வந்துள்ளோம். So this is what also explained by Chaitanya Mahaprabhu in the Sikshashtakam. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சிக்ஷாஷ்டகத்தில் கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Durdaivam idrisam ihajani nanura. That means not that verse, another verse, I forgot that. What is that? It says, somehow or other I have fallen into the material world. அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், எப்படியோ நான் இந்த ஜட உலகத்தில் விழுந்து விட்டேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். So, but I would like to go back to Goloka Dhamma only. ஆனால் நான் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு போக ஆசைப்படுகிறேன். So that should be the always desire for the Jivatma. So ஜீவாத்மாவினுடைய ஆசை எப்பொழுதுமே அதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும். So that means the topmost goal is the loving service to the Supreme Lord, which is called Krishna Prema. So நம்மளுடைய மிக உயர்ந்த வாழ்க்கையின் இலக்கு என்பது பகவான் கிருஷ்ணரின் பிரேமையை அடைவதுதான். So here Brahma is also recommending the same thing. இங்கே பிரம்மா கூட நமக்கு இதைதான் பரிந்துரை செய்கிறார். Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees, you can ask questions. Prabhuji, you explained so well, everybody is spellbound. All glories to Gurudeva. That's it. Very simple word. Because I don't have any qualification. Yeah. No. You have mercy of Guru and Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Can I ask you one more question? Yes. So, இப்போ நம்ம நாராயணான்னு சொல்றோம்ல, that is refers to மகாவிஷ்ணுவா இல்லனா அந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல வந்து நாராயணர் வராரு அவரா? Yeah. So it is called as Swansha or the Purusha expansion. இது வந்து ஸ்வாம்ஷா அல்லது புருஷா
விரிவங்கத்தை குறிக்கிறது. So that means the Vishnu or Narayana resides in the Vaikuntha planet. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் விஷ்ணு அல்லது நாராயணர் வைகுந்த லோகத்தில் வாழ்கிறார். Is it clear, Mataji? Prema Bhakti Mataji. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. வைகுண்ட லோகத்துல வந்து நாராயணர் வந்து விஷ்ணுல நாராயணர்னு சொல்றோம். ஓகே. இப்ப நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் சிருஷ்டி அப்படின்னு வரும்போது அப்போ வந்து மகாவிஷ்ணு வராது இல்லையா, காரணோதகசாயி விஷ்ணு, அவரையும் நாராயணர்னு சொல்றாங்களா அப்போ? ஆமா, because he has got, I'll tell you, when you call this காரணோதகசாயி விஷ்ணு, he is also called as Narayana. காரணோதகசாயி விஷ்ணு கூட நாராயணர் என்றுதான் அழைக்கப்படுகிறார். So he is none other than Mahavishnu. அவர் மகாவிஷ்ணு தான். So this is the second expansion. First is, that is Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha. Then the other expansion is the three Vishnus. What is that? Karanodakashayi Vishnu, then Garbhodakashayi Vishnu, then Kshirodakashayi Vishnu. பகவானின் முதல் அங்கம் சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், வாசுதேவர், பிரத்யும்னர். அவருடைய இரண்டாவது விரிவங்கம் காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. So all this expansion comes from Sankarshana. இந்த விரிவங்கங்கள் எல்லாம் சங்கர்ஷனிலிருந்து வருகிறது. So when we say Kshirodakashayi Vishnu is called as Vasudeva. That's why Bhagavad Gita says Vasudevaha Sarvamiti. He is there everywhere in the Jivatma as a Paramatma. நாம் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு என்றால் அது வாசுதேவரை குறிப்பிடுகிறது. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் வாசுதேவ சர்வமிதி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் இந்த க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். Is it clear, Mataji? Yes, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள்ல வந்து கிருஷ்ணருக்கு அப்புறம் பல்ராமர் இல்லையா, பல்ராமர்ல இருந்து இந்த சங்கர்ஷ்ணா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, வாசுதேவா வராங்க இல்லையா. சோ அதுல வர சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து செகண்ட் குவாட்ரபிள், அந்த செகண்ட் குவாட்ரபிள்ல இருக்க சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்தா இந்த மகாவிஷ்ணு மூணு விஷ்ணு. Exactly. That's it. சோ இங்க வந்து நாராயணன்னு குறிப்பிடப்படுவது வந்து மகாவிஷ்ணுவை தான் இல்லையா? ஆமா. Because I'll tell you, even Prabhupada in all his purport everywhere he says Supreme Personality of Godhead Narayana, he says. Because there is no much difference, the minute difference which cannot be differentiated much. பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில் நாராயணர் என்றுதான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கும் நாராயணருக்கும் மிக சிறிய அளவில் தான் வித்தியாசம் இருக்கிறது. So that's why he is called as Shwansh, because direct expansion. அதனால்தான் அவர் ஸ்வான்ஷ், அதாவது நேரடி விரிவங்கம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். Then comes the other expansions. அதன் பிறகு மற்ற விரிவங்கங்கள் வருகின்றன. So from Vishnu takes place the Gunavatars. விஷ்ணுவிலிருந்துதான் குணாவதாரங்கள் வருகின்றன. So then the Leela starts. அதன் பிறகு லீலாவதாரங்கள் வருகின்றன. So in that also there are some avatars are called as Shakti Avesh Avatar. அந்த அவதாரங்களில் கூட சில அவதாரங்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. Is it clear, Mataji? Yes, bro. Yes, bro. Clear. Thank you. Because this one, when I was trying to explain, I have heard a conversation between His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj and Sri Vaishnav one Acharya is there, Velukudi Krishnan. They were discussing about it. பக்தி விகாஸ் சுவாமி and வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் இருவரும் இதை பற்றி விவாதித்ததை நான் கேட்டேன். So I was fortunate to understand from them, and always the Sri Vaishnavas try to establish the Vaikuntham is the topmost, but Bhakti Vikas Maharaj put it nicely in such a way, Goloka is just above the Vaikuntha. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதுமே வைகுண்டம் தான் மிக உயர்ந்த இடம் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள். ஆனால் பக்தி விகாஸ் சுவாமி அவர்கள் மிக அழகாக
வைகுந்தத்தை விட கோலோக விருந்தாவனம் தான் மிக உயர்ந்த தாமம் என்று அதனை வலியுறுத்தி சொன்னார். With references. அது அவர் நிறைய மேற்கோள்களுடன் குறிப்பிட்டார். Hare Krishna. Is it clear? But we devotees, we should not try to differentiate or try to talk about it. Better to accept the Supreme Lord Krishna and let us also worship Vishnu. நாம பக்தர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம இதற்கான வேறுபாடுகளை பார்க்க கூடாது. நாம் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டு விஷ்ணு வழிபாடும் செய்ய வேண்டும். If you look at it in the Shastras, it says, what is that? Aradhananam sarvesham Vishnur Aradhanam Param. So that means there is a minor small thing which we are not supposed to discuss at length. ஏனென்றால் சாஸ்திரங்கள் ஆராதனானாம் விஷ்ணு என்று சொல்லி இருக்கின்றன. ஒரு சிறு வேறுபாடு இருக்கிறது, அதை நாம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. Hare Krishna. Clear? Yes, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Because in the process when we try to explain, we should not make any offenses. That's very, very important. These are the things we have to remember. நாம் இதனை பற்றி விளக்கும் பொழுது நாம் எந்த அபராதமும் இல்லாமல் விளக்க வேண்டும். நாம் மிகவும் கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும். So that's why even talking about the devatas or the demigods, we have to be talking very carefully without any offense. ஈவன் தேவர்களை பற்றி பேசும்போது கூட எந்தவித அபராதமும் செய்யாமல் மிகவும் கவனத்துடன் நாம் பேச வேண்டும். Because they are also servants of the Supreme Lord. ஏனெனில் அவர்கள் கூட பகவானினுடைய சேவகர்கள். Is it clear? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dandot Pranam. Hare Krishna. Prabhu, my name is Uttama Damayanti. Yes. I have a doubt. You said that up till Satyaloka it is material world, and above that Mahesha Dham is also material world. But sometimes we are given to understand that those who go to Shivaloka do not come back to this material world. Is that true, Prabhu? See, I'll tell you, according to the creation, it is very clearly explained. There are 4 types of annihilations. Bhagavatam again explains in the 12th canto, 4th chapter, shloka number 15, I think so, 15 to 20 or something like that. So shall I explain? Then you will understand it. பாகவதத்தில் 4 வகையான பிரளயங்கள் அழிவுகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So 12th canto, 4th chapter, 12வது காண்டம் 4வது அத்தியாயத்தில் 15வது ஸ்லோகத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the first one, it talks about the constant annihilation. That means the annihilation takes place constantly in the creation. முதலில் இடைவிடாமல் நடக்கக்கூடிய அந்த அழிவை பற்றி இந்த படைப்பில் பேசப்பட்டிருக்கிறது. So the next annihilation is called as the occasional, which takes place in the one day of Brahma. இரண்டாவது அழிவு என்பது பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் எப்பொழுதாவது ஏற்படக்கூடிய அழிவை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Mataji, the first one is called as constant, the next one is occasional. முதல் இது கான்ஸ்டன்ட்னா இடைவிடாமல் நடக்கக்கூடியது தானே பிரபு? ஆமா, நிரந்தரம். நிரந்தரமா நடக்கக்கூடியது. அகேஷனல்னா எப்பயாவது நடக்கக்கூடியது. Correct. So the second one takes place in the day of Brahma. இரண்டாவது அழிவு என்பது பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் நடைபெறுகிறது. So in that only 3 planetary systems are destroyed. இங்கு 3 planetary சிஸ்டங்கள் அழிவுக்கு உள்ளாகின்றன. Then talks about the total material annihilation. அதன் பிறகு மொத்த ஜட அழிவை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So in that, when it is explained, all that was created was completely destroyed except the spiritual planet. So அங்கே என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் படைக்கப்பட்ட எல்லாமே அழிக்கப்படுகின்றன, ஆன்மீக உலகத்தை தவிர
என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So we have to remember there is one more point here. The Dhruva Loka also is not coming under the annihilations. நாம் இங்கே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் துருவலோகம் அழிவுக்கு உட்படாதது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். So the fourth annihilation takes place when the jiva understands the supremacy of the Lord. It gets out of the cycle of birth and death. நான்காவது அழிவு என்பது இந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் போது அது No, Mataji, when they understand the supremacy of the Lord, they get out of this cycle of birth and death. So பகவானினுடைய ஆளுமையை ஜீவாத்மா புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அது இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுகிறது. So that means the jiva goes back to the Supreme Lord above. So இதிலிருந்து ஜீவாத்மா சுப்ரீம் அந்த பகவானினுடைய தாமத்திற்கு செல்கிறது. So when we said occasional annihilation, it's called as pralaya. எப்போதாவது ஏற்படக்கூடிய இந்த அழிவானது பிரளயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So when we talk about the total material annihilation, it's called as mahapralaya. இந்த மொத்த அழிவு என்பது மகா பிரளயம் ஆகும். So that means all the planets, all the universes that were created will be destroyed when the total material annihilation takes place. இந்த மொத்த பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது எல்லா கிரகங்களுமே அழிக்கப்படுகின்றன. Prapancham, in Tamil, what do we use that word? இந்த பிரபஞ்சம். So that means those who go to Shivaloka, they will be there, but they have to come under the pralaya. Also, they will be also destroyed. யாரெல்லாம் இந்த சிவலோகத்திற்கு செல்கிறார்களோ அவர்களும் இந்த பிரளயம் வரும் பொழுது அவர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். Is it clear, Mataji? Yes, Prabhu. Thank you very much. Okay. So in this regard, I'll tell you, Mataji, there is one more thing. In the Bhagavad Gita also, Krishna explains. Those who worship the Devatas, they go to the Devaloka. Those who worship the Bhuta Ganas, they go to the Bhuta Loka. Bhuta Loka is what? Shivadam. Right? Is it clear? Yes. Oh, sorry. I have Malayalam class. It's getting late. I will join there. Hare Krishna, I totally forgot. Hare Krishna, I will join now immediately. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry. I totally forgot that Malayalam.